Ravindra, WhatsApp. Good afternoon, dear participants. Welcome back to the post-lunch session. This is the last session before the valedictory, and the theme for this session is post-Telangana media. For this session, the chairperson is Professor Srinivas Vaddanam, Dean Faculty of Social Sciences, Dr. B.R. Ambedkar Open University. The keynote speaker, Professor Padmaja Shah, retired Professor, Department of Journalism and Mass Communication, Usmania University, Hyderabad. I also request the paper presenters to come and occupy their seats on the dais. Sri Tankashala Ashok Garu, Senior Journalist, may please come onto the stage, please. Sri D.V.S. Sharma, Research Scholar, Andhra University. On behalf of Sri N. Venugopal, Editor, I call upon stage Dr. N. Rajni to present the paper on his behalf. And I request Sri Varala Anand, poet, writer, and film critic, to come onto the stage, please. Then the research scholars who are to present their papers in this session. Mr. Bhiksha Ketawat, research scholar from Usmania University. Mr. Suresh Janu, journalism student, Dr. B.R.A.O.U. Mrs. Madhavi K.K., journalism student, Dr. B.R.A.O.U. Mrs. S. Shashi Rekha, research scholar, Usmania University. Mrs. Glory Manjula, research associate, grade, Dr. B.R.A.O.U. Dr. Udayini, producer, EMRRC, Dr. B.R.A.O.U. Sri Maruti Sagar, CEO, Jai Telangana team. I now hand over the proceedings to the chairperson, Professor Srinivas Vaddanam. అందరికీ నమస్కారం. పోస్ట్ తెలంగాణ మీడియా పోస్ట్ తెలంగాణ మీడియా సెషన్ స్వాగతం. నిజానికి ఇది చివరి క్షణం అరేంజ్మెంట్. ఈ చైర్ చేయాల్సిన సత్యరెడ్డి గారు అర్జెంటుగా పని ఉండి వెళ్ళడం వల్ల నేను ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ జర్నలిజం డిపార్ట్మెంట్ 2017లో స్టార్ట్ అయింది. 2017 నుండి కూడా ఇండియాలో ఏ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ కానంత ఎన్రోల్మెంట్ సంవత్సరానికి పెంచుకుంటూ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ జర్నలిజం శాఖ దినదిన ప్రవర్ధనం అవుతుంది. దాంట్లో ఇప్పటివరకు ప్యానల్ డిస్కషన్స్లో చేస్తున్న మీడియా లిటరసీ సంబంధించిన కోర్సుతో సహా మేము సాధ్యమైనంత వరకు ప్రజెంట్ మీడియా నీడ్స్ని, ఫాస్ట్ మీడియా పైన అవగాహనని కలిగించడానికి విద్యార్థుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం. అందులో భాగంగా చాలా కోర్సుని, రిలవెంట్ కోర్సెస్ని మేము రూపొందించాం. ముఖ్యంగా ఒక కోర్సు దగ్గర మాకు చాలా సందేహాలు ఏర్పడ్డాయి. అదేంటంటే మీడియా ఇన్ తెలంగాణ. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మన విద్యార్థులకు ఒక మీడియాకు సంబంధించిన ఒక అవగాహన కలిగించడానికి కావాల్సినంత సమాచారం ఇచ్చే ఒక సబ్జెక్టు ఉండాలనేది లక్ష్యంగా, ఒక ఆబ్జెక్టివ్గా ఈ కోర్సును రూపొందించాలనుకున్నాం.
అప్పుడు మేము నిర్వహించిన అనేక సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ మీటింగ్ కావచ్చు, వివిధ శాఖల అధిపతులతో మాట్లాడిన విషయం కావచ్చు, ఈ మీడియా సంబంధించిన అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఒక ఈ సెమినార్ పూర్తిగా మీడియా ఇన్ తెలంగాణ పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్, గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు, తెలంగాణలో ప్రసార మాధ్యమాల స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయనే దాని మీద ఒక కూలంకుషమైన చర్చ జరిగితే బాగుంటుంది అనేది మా ముందుకు వచ్చిన సవాల్. దాని మీద మా ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ అకాడమిక్, అంతకుముందు డీన్గా వ్యవహరించిన ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారు, నిజానికి ఈ సెమినార్కి అంతటి కూడా కర్త, కర్మ, క్రియ ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారు. ఆయన ఆలోచన నుంచి ఉద్భవించిన ఈ సెమినార్ని నిజానికి చాలా మందితోటి ప్రత్యక్షంగా సత్యరెడ్డి గారు, గంటా చక్రపాణి గారు, మిగతా మిత్రులందరితో కూడా నిరంతరం చర్చల నుంచి వచ్చిన ఒక ఫలమే ఈ సెమినార్. నేను రీసెంట్గా, వాస్తవానికి చాలా రీసెంట్గా ఎంటర్ అయ్యాను ఈ ఈ కార్యక్రమానికి. అంటే ఈ కార్యక్రమం మీన్స్ ఈ సెమినార్ పెట్టాలనే ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది. ఆ కార్యక్రమం అంతా పూర్తయింది. చివరి దశలో నేను ఆ డీన్షిప్ తీసుకోవడం వల్ల అనివార్యంగా నేను కూడా ఇందులో భాగం కావాల్సి వచ్చింది. అయితే జర్నలిజం స్టూడెంట్గా నాకున్న ఆసక్తి మేరకు ఈ సెమినార్ జరుగుతున్న ఫస్ట్ నుంచి కూడా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మెంబర్గా ఉండడం వల్ల ప్రతిదీ కూడా ఈ ఈ తెలంగాణకు సంబంధించిన చరిత్ర, గతం, వర్తమానం, ప్రస్తుతం అన్నిటి మీద మేము చర్చల్లో పాల్పంచుకునే అవకాశం ఏర్పడింది. ఇక ఈ 2 రోజుల సెషన్స్ ద్వారా వచ్చిన అవుట్పుట్ అంతా కూడా కలిపి మేము కోర్స్ డెవలప్మెంట్కు కావాల్సిన ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఫ్రేమ్ చేసుకొని దానికి సిలబస్ రూపకల్పన కూడా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఇక ఈ సెషన్ గురించి పోస్ట్ తెలంగాణ మీడియా గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే, పోస్ట్ తెలంగాణ మీడియా దాదాపు ఒక 50 సంవత్సరాల చరిత్రను మనం పరిశీలిస్తే, నిన్నటి నుంచి మనం పర్షియన్ పేపర్లు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి 1860 నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. తెలంగాణలో పేపర్లు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి, అసలు సేద్య చంద్రిక అనే పేపర్ ఎప్పుడు వచ్చింది, గోల్కొండ పత్రిక ఎందుకు వచ్చింది, మీజాన్ ఎందుకు వచ్చింది, రయ్యత్ పత్రిక ఎందుకు వచ్చింది, మందుమల నరసింహరావు ఎవరు, ఈ మీజాన్ అడవి బాబురాజు మచిలీపట్నం ఎందుకు తీసుకొచ్చారు, దీనికి సంబంధించిన విస్తృతమైన చర్చలు దీంట్లో ఈ సదస్సులో విజయవంతంగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ముఖ్యంగా ఈ మీడియాకు సంబంధించిన డిస్కషన్స్లో ఎక్కువ మంది పాస్ట్ గురించే మాట్లాడారా, ప్రజెంట్ మూవ్మెంట్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేదా అనేది నిన్నటి వరకు సందేహం. ఆ సందేహం ఈ సెషన్ ద్వారా తీరుద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇది పోస్ట్ తెలంగాణ సెషన్. వాస్తవానికి ప్రింట్ మీడియా గత 150-100 సంవత్సరాల నుంచి విస్తృతంగా ఉన్న ప్రింట్ మీడియాకు ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి, ముఖ్యంగా నూతన ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత వచ్చిన టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ తర్వాత, సాంకేతికంగా వచ్చిన అభివృద్ధి తర్వాత వచ్చిన పరిణామాలు చాలా విస్తృతమైన మార్పులకు మీడియాను లోన్ చేసినాయి. మనం ఇన్ని శాటిలైట్ ఛానల్నే ఊహించలేదు. మేము 94లో వార్త అనే పత్రికలో జాయిన్ అయినప్పుడు మాకు క్వార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఒక టెక్నాలజీని పరిచయం చేశారు. అప్పుడున్న మా ఎడిటర్ గారు ఏబీకే ప్రసాద్ గారు. క్వార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో మీరు పనిచేయాలి, అంతకుముందులాగా పేజ్ మేకర్లో కాదు, అంతకుముందులాగా మీరు ఏమీ చేయొద్దు, ఇది క్వార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. దానికే మేము చాలా వండర్ అయ్యాం. మొత్తం జర్నలిస్టులలో మేమే ముందున్నాం. వార్త బ్యాచ్గా మాకు వచ్చినంత పరిజ్ఞానం, అసలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈ తెలుగు జర్నలిజంలో ఎవరికి లేదు అని మేము చాలా సంతోషపడ్డాం. 1 year పాటు మేము క్వార్క్ ఎక్స్ప్రెస్, డిటిపి, దానికి సంబంధించిన విషయాల మీద చాలా ఒక మంచి ట్రైనింగ్ పొందడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ టెక్నాలజీని చిన్న స్థాయిలో స్టార్ట్ చేసిన క్వార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ నుండి ఈరోజు ఇప్పటివరకు ప్యానల్ డిస్కషన్లో చేసిన దిలీప్ గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు, రాకేష్ గారు, శైలేష్ గారు, మేడం గారు, ఇంత ఎక్కడికి వచ్చింది మనం, అసలు ఫేక్ న్యూస్ అనేది తయారవుతుంది ఎట్లా, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా పోతుంది, మనకు ఊహించాం. మనం ఒక మునుగోడు నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసి గెలుస్తాడు అనుకున్న వ్యక్తి ఒక రోజు ముందు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో నేను ఓడిపోతానని చెప్పే పరిస్థితి ఉంటుందా? అసలు మామూలుగా ఎవరికైనా చిన్న 10th క్లాస్ చదువుకున్న విద్యార్థికి తెలుసు, చిన్న చదువుకునే విద్యార్థికి కూడా తెలుసు. అటువంటి పరిస్థితిలో అంతటి భయంకరమైన వార్తలు మనం రోజు ప్రత్యక్షంగా అనుభవిస్తున్నాం. ఇక ఈ ప్రజెంట్ కాంటెస్ట్లో ఈ పోస్ట్ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మీడియాలో వచ్చిన మార్పులు, స్థితిగతులు మనం విస్తృతంగా చర్చిద్దాం ఈ సెషన్ ద్వారా. ముఖ్యంగా నాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే,
ఇద్దరు గురువులు ఉన్నారు ఇక్కడ నాకు. నేను బీసీజే ఎంసీజేలో మా టీచర్ పద్మజాష గారు ఉన్నారు. వారు కీనోట్ స్పీకర్గా ఉండడం, నేను చేయడం నాకు నా అదృష్టం అని అనుకుంటున్నా. ఇంకా టంకష అశోక్ గారు వార్తలో సార్ రైటర్గా ఉన్నప్పుడు నేను అందులో సబ్ రైటర్గా, స్టాఫ్ రిపోర్టర్గా పనిచేశాను. ఇద్దరిని కూడా ప్రత్యక్షంగా వారి దగ్గర ఉండి పనిచేసి నేర్చుకున్న చాలా అంశాలు నా జీవితంలో చాలా సందర్భాల్లో ఉపయోగపడ్డాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈ సందర్భం వచ్చి ఇచ్చిన యూనివర్సిటీ కూడా నేను సదాకృతజ్ఞుడై ఉంటాను. ప్రజెంట్గా ఇప్పుడు మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కీనోట్ స్పీకర్గా వచ్చిన ప్రొఫెసర్ పద్మజ షా గారిని తమ వ్యూస్ని డెలివర్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon to everyone. I thank the organizers for inviting me here because, as Srinivas was mentioning, I'm very happy to be here with all my old friends and fellow travelers who have all been, may have been students but have been friends later on. And it's a great pleasure to be here because I could meet all of you. I would like to reassure you that I'm going to speak not more than 10 to 15 minutes. So it's always a good idea for the speaker to forewarn the listener so that they know what is going to come their way. So I thought I would tell you that. Basically, I would like to confine myself to news television industry in Telangana in this particular presentation, because this is something I've been working on over a period of time. Between 2009 and 2014, the industry had come in for a great deal of criticism from media scholars, media watch websites, and the general public for their very negative role during the Telangana movement. We were all witness to it. One of the complaints was that the coastal Andhra capital and the caste power had an unmistakable hegemony over the news industry at that time. At one stage, the High Court of Andhra Pradesh at that time had to restrain the channels from sending their OB band to Usmania University campus for telecasting any of the events that were going on of the movement there. While the economics of news media, their ownership, was often a matter of great interest, these issues assumed of a great significance in the context of the movement at that time. For the first time, people began to talk about and identify who owns media, where are they from, what social background do they have, was a question that was often asked. In 2014, I studied the role of news television at the time and mapped the nature of its sway over information in the state. In 2014, 17 active news channels were there, 8 cable channels and 8 more were expected to go operational soon. I'm not sure if they did. 3 of these 17 mainstream channels, satellite channels, were out of state, publicly listed, that is on the stock market channels. Sun TV, Zee TV and Raj News, they were the publicly listed companies. And the rest, all the local channels, were privately owned family enterprises. There is a big difference in how that works, because to get access to a publicly listed company and its background and what is happening within the company, you can access public information. Whereas, to find out about the privately listed companies, you have to access the MCA, pay them, get the records, and Ministry of Corporate Affairs, and their annual reports that they file, and you have to do a little bit of digging in order to find out about the privately listed companies.
The separate statehood movement itself was a movement of organic crisis in the state in the classical Gramscian sense. Gramsci, as you are aware, my title is about the hegemony, and Gramscian idea of hegemony as a concept I've tried to use in this presentation. Gramsci suggests two kinds of crisis of the state, organic crisis in the state. One is the crisis of feudalism accompanied by the rise of modernity or capitalism, and the other is organic crisis of capitalism itself. He says the organic crisis may take several decades. It is a historical process. It takes several decades to make itself evident. And they are often rooted in the economic structures at the base. The Telangana movement had a long history of anti-feudal and anti-colonial roots and had its base in land relations, caste and feudal exploitation, as we are all aware of the local history. The sudden boom in media industry after 1990s liberalization, and particularly the news industry since the year 2000, aggravated the crisis brewing in the economy. The new players, particularly from the service economy like construction, non-banking finance sector, entered the media market, and primarily to build consensus around the liberalized policies and to shrink the regulatory interventions of the state. Essentially, that's what they were trying to do. Media and other institutions of ideas work on civil society to build consensus on the one hand, and the state uses its coercive apparatus to establish its domination. But in an organic crisis, the political society that Gramsci talks about gets disconnected from civil society, creating a crisis of legitimacy, laying the ground for newer possibilities. The intellectual and civil society play a significant role in this push for change, as we witnessed during the Telangana movement. Gramscian scholars say that social group leading the change must have a political role before it actually gets into power. It has to lead, to lead is a hegemonic role. And when in power, it gets access to instruments of coercion and the legitimacy to dominate. You can legitimately use power to control. This is what happened after the success of the Telangana movement. Now let us look at the media scenario after 2014. Soon after assuming power, the new dispensation, which was a leader establishing its hegemony, political hegemony before it came into power, the new dispensation forgot to lead and began to dominate the media scene with a view to control the narrative and prevent civil society from voicing alternative views or to control the narrative or challenging its authority. Stopping the media from voicing alternative views or challenging its authority. The process began with a ban on 2 television channels, TV9 and ABN Andhra. Immediately after the swearing in of the new government. That was the first thing that happened, if you remember. Quite a sensational thing that all of us were involved in those debates. There was already a surcharged environment about the role of media owned by Coastal Andhra Capital, exercising its hegemony in news and culture of Telangana. The channels also spared no effort to hold on to their hegemony over civil society. So there was a tug of war between the two kinds of hegemonies that were trying to challenge each other. The new government adopted a variety of strategies to coerce the media into submission and establish a new hegemony
on information dissemination. Phone calls to the owners of media, threats openly delivered at press conferences to professional journalists trying to do their job are well enough known for me to repeat here. I wrote a piece based on information I got from Right to Information Act and in 2019 from the INPR department, basically asking the allocation of government advertising to media houses. How is this government allocating advertising revenues to media houses? The information obtained shows that both newspapers run by the family of the Chief Minister saw a sharp growth in advertising receipts from the state government. Namaste Telangana showed an increase of 387.4% increase between 2016 and 2018. Telangana Today, the English newspaper, saw an increase of 1,749.2% increase in advertising revenue. Now Telangana, a paper run by the Communist Party of India, Marxist, saw a cut of 67.5% from 17 lakh to 5.8 lakh. Mana Telangana, edited by K. Srinivas Reddy, the former editor of Vishalandra, Communist Party of India, faced a reduction of 88.2% from 47.8 lakhs to 5.7 lakhs. Srinivas Reddy was since compelled to resign. T News was not at the top, was not a top news channel then. TV9, NTV, V6, TV5 were ahead of T News, both in terms of revenue and number of spots released. T News got more, whereas it was ranked 5th. No explanation given whether sometimes we have higher TRP or higher circulation as an explanation of why somebody gets a large chunk of advertising. But there was no explanation given. It just happened and no one bothered. It's an interesting phenomenon that was occurring. State resources being used in this way. So most of the newspapers and television channels run by individuals or groups out of favor with the government were starved of government advertising, while friendly media received the largest. I concluded my piece then with the following two sentences. I quote, "The most obvious reading is that public money is being transferred to favor enterprises directly connected to one's own family or enterprises with political affiliations." In other words, it's a serious case of conflict of interest, abuse of public trust, and nepotism. The less obvious issue is the systematic starvation of diversity of views through arbitrary allocation of advertising, giving support to voices friendly to the government and starving the others, unquote. Lorenzo Pizarro, a Gramscian scholar, says, hegemony is ethico-political. It cannot but also be economic. It cannot but have its foundations in the decisive function that a ruling group exercises in the decisive nucleus of economic activity. Gramsci, in his discussion of the integral state, locates hegemony both in political society and civil society, both of which, again, have their foundations in economic structure. If the integral state is seen as incorporating what is usually called the state and civil society, an important step is to see now where hegemony is located, where is it located. It also needs to be recognized that the apparatus of coercion will also be deployed for the entire society and not just for those who consent, especially in moments in which spontaneous consensus fades away.
So everybody comes under the coercive tactics, not just those who dissent. In 2014-15, there were 9 channels reporting losses. The profitable ones in 2015, the year after Telangana was formed, TV9, T News, TV5 and NTV were the profitable ones. In 2021, this last year, profitable ones were V6, TV5, TV9 and HMTV. Out of 14 channels, only these 4 registered profits. 6 of the channels that are there on air have not shown profits even a single year since their inception. They have not shown any profits for a very long time. Maha News, 10 TV, Studio M, iNews, Sakshi, CBR News. 4 channels changed hands also. They had to sell off. Maha News, 10 TV, Studio N and TV9, as you all know. And all channels continue to be privately owned and not publicly listed. Before each general election, there is a flurry of activity in the media industry. Before 2009, many new channels came into the market. Before 2014, similar activity of buying, selling, and reconfiguration of the information market. And in 2018 elections, changes in ownership occurred also, whether by distress sale, as in the case of 10 TV, which just had to sell, or a hostile takeover, as in the case of TV9. The media that were dominating the discourse before 2014 have lost their position of dominance. A new network of dominant players has taken charge. This can be seen in the common directors and related parties and companies that these people are listing in their filings with the Ministry of Corporate Affairs. T News, HMTV initially had Divakonda Damodar Rao Garu and Divakonda Sunil Kumar, both as their directors. Then T News, 10 TV and TV9 have My Home, Mega Industries, and NTV earlier it had Puritipati Venkatakrishna Reddy, the Mega Industries person, as a director also. So there is a large mesh of interconnectedness and influence structures that are underlying the ownership of media, dominant media players. Once again, it is the construction, infrastructure and non-bank finance capital that is dominating the information market. Here my really point is, we also need to recognize, in the run-up to 2014, a lot of things were said about the caste and regional origins of owners of media. My point is, we also need to recognize that caste and regional origins of the owners are subordinate to the more significant networks of big capital. They are not as important as caste and region, are not as important as the big capital networks. We need to pay more attention to the hegemony of capital that governs and supersedes influence of other factors. The battle for Telangana may have yielded a political entity called the Telangana state, but the core framework continues to be under the same or similar economic interests. And those interests are also in control of the media narrative. Lastly, before I conclude, I would like to point out that television news continues to be the most important source of information for most citizens, according to a recent CSDS study. This has been so even in the West. Despite the internet, online boom globally and so on, the TV news industry is still significant for its capacity to manufacture consent. The civil society's discontent that is brewing around the way media serves out information and the increasing awareness among the public
about the role of political players in this manipulation of public opinion has set in motion another wave of resistance, as we are seeing now through various means. Let us say a counter hegemony, if you will. We have to wait and watch where this will take us. And with this, I would like to stop. And I thank the organizers once again for giving me this opportunity to share my thoughts. Thank you. Thank you very much, madam, for your thought-provoking lecture. In fact, you have covered media economy and the recent trends in media channels and in the economic factors and other things. Thank you so much, ma'am. Now I request Sri Tankeshwar Ashok garu deliver lecture on Telangana media culture. నా పేపరు చాలా చిన్నది, ఆర్గనైజర్స్ ఏమీ భయపడక్కర్లేదు. తెలంగాణలో మీడియా పాత్ర ఏమిటి ఉద్యమంలో అనేది చాలామంది మాట్లాడారు. దాని నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు భవిష్యత్తు ఏమిటి అనే దానికి సంబంధించి నా ఆలోచనలు సంక్షిప్తంగా చెప్తాను. పేపర్ చదువుతాను రాజకీయంగా. తెలంగాణలో మీడియా భవిష్యత్తు. ఈ సెమినార్ థీమ్ను నిర్వాహకులు తెలంగాణలో మీడియా గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇందులో నేను భవిష్యత్తు అనే భాగం గురించి నా ఆలోచనలు కొన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇందులో గతం, వర్తమానాల ప్రస్తావన కూడా రాక తప్పదు. కానీ నా దృష్టి ప్రధానంగా భవిష్యత్తు గురించి. భవిష్యత్తు అన్నప్పుడు ఒక స్పష్టీకరణ అవసరం. భవిష్యత్తులో మీడియా సాధారణ పెరుగుదల, భౌగోళిక విస్తరణ, కొత్త సాంకేతికత, కొత్త పద్ధతులు మొదలైనవి అందుకు ఒక అర్థం. ఇదంతా క్వాంటిటేటివ్ అనే అర్థంలో వస్తుంది. ఇది తప్పకుండా ముఖ్యమైనదే. భవిష్యత్తు అనే దానికి అదెంత ముఖ్యమైనదో, అంటే క్వాంటిటేటివ్ అనేది ఎంత ముఖ్యమైనదో, క్వాలిటేటివ్ అనే అర్థం కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. ఇంకా చెప్పాలంటే జర్నలిజం ఫిలాసఫీ, ఆత్మ, లక్ష్యం క్వాంటిటేటివ్లో కన్నా క్వాలిటేటివ్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది మనకందరికీ తెలిసిందే. ఈ ఉపోద్ఘాతం తర్వాత ఇప్పుడు విషయంలోకి వెళ్తాను. విషయాన్ని 3 ఉపభాగాలుగా విభజించి చూడవచ్చు. తెలంగాణలో మీడియా 2014 కన్నా ముందు ఏ విధంగా ఉండేది, 2014 నుంచి ఈ 2022 మధ్య 8 ఏళ్ల కాలంలో ఏ విధంగా ఉంది, 3 ఈ 2 స్థితుల నేపథ్యంలో భవిష్యత్తు ఏమిటి అనేవి ఈ 3 ఉపభాగాలు. 2014 కన్నా ముందు అనటంలో నా ఉద్దేశం 1955-56 నుంచి 2014 మధ్య అని. ఆ కాలంలో తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు కట్టుబడి తెలంగాణ సమస్యలను, జరిగిన అన్యాయాలను, ఉద్యమాలను ప్రతిఫలించిన దినవార పత్రికలు వేర్వేరు భాషలలో హైదరాబాద్లో కానీ జిల్లాలలో కానీ అతి తక్కువ. ప్రధాన పత్రికలన్నీ సీమాంధ్ర ప్రాంతం వారివి. అవి తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించేవి. ఇదంతా తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమ కాలంలో విస్తృతంగా చర్చకు వచ్చిందే అయినందున నేను ఆ వివరాల్లోకి వెళ్ళాను. ఇప్పుడు విషయంలోకి వెళ్దాము. 2014 కన్నా ముందు ఉద్యమ కాలంలో సీమాంధ్ర మీడియాది పూర్తి ఆధిపత్యంగా ఉండేది. ఒకప్పటితో పోల్చితే తెలంగాణలో సర్క్యులేషన్ మార్కెట్, వ్యాపార ప్రకటనల మార్కెట్ బాగా విస్తరించినందున, దానితో పాటు మీడియాలో తెలంగాణ సిబ్బంది సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినందున, ఒకవైపు తెలంగాణ వార్తలు తప్పనిసరి అయి వేస్తుండినప్పటికీ, అంటే ఈ మార్కెట్ బ్యాలెన్స్
బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ టెర్రర్ లాగా ఇది మార్కెట్ టెర్రర్ బ్యాలెన్స్ అన్నమాట. అవి వేస్తుండినప్పటికీ తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు భంగకరంగానే సీమాంధ్ర యాజమాన్యాలు వ్యవహరిస్తుండేవి. తెలంగాణ సిబ్బంది ప్రయోజనాలకు కూడా అవి పలు విధాలుగా హానికరంగానే ఉండేవి. ఇటువంటి పరిస్థితుల గురించి తెలంగాణ మీడియా సిబ్బంది ఆందోళన చెందుతూ తమలో తాము మాట్లాడుకునేవారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఆ పరిస్థితి మారుతుందని నమ్మేవారు. వారు ఉద్యమంలో ఉధృతంగా పాల్గొనటానికి తమ ప్రాంతానికి జరుగుతున్న అన్యాయాల పట్ల వ్యతిరేకతతో పాటు ఇది కూడా ఒక కారణం. ఇంతకు నేను చర్చించదలుచుకున్న అసలు విషయం ఇది కాదు. తెలంగాణ ఏర్పడితే తెలంగాణ ప్రయోజనాల పట్ల, తెలంగాణ మీడియా సిబ్బంది పట్ల సీమాంధ్ర యాజమాన్యాల వైఖరి మారవచ్చునని ఆశించటం సరే. అది విషయానికి ఒక కోణం. మరొక కోణం అంతకన్నా ముఖ్యమైనది. అది తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఇక్కడ స్థానిక మీడియా అభివృద్ధి చెంది సీమాంధ్ర మీడియా స్థానాన్ని ఆక్రమించగలదా అన్నది ఆ ప్రశ్న. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ మీడియా అన్నది కొంత ఉనికిలోకి అయితే వచ్చింది, కానీ సీమాంధ్ర మీడియా స్థానాన్ని ఆక్రమించడం అన్నది ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలో జరగలేదు. అది జరగడం సాధ్యమా అసాధ్యమా? అటువంటి దృష్టితో ప్రయత్నిస్తే అసాధ్యమని అనలేము. అందుకు కావలసిన ఆర్థిక వనరులు, మానవ వనరులు, ప్రతిభా సామర్థ్యాలకు తెలంగాణలో కనీసం ఇటీవల కొరత లేదు. మొదట ఉండిన కొరత చాలా వరకు తొలగిపోయింది. అయినప్పటికీ ఆ పని ఎందుకు జరగటం లేదన్నది ప్రశ్న. జరగకపోవడమే కాదు, ఆ దిశలో ఆలోచనలు అయినా జరుగుతున్నట్లు లేవు. ఇది విచారించి పరిష్కారం కనుగొనవలసిన విషయం. లేనట్లయితే తెలంగాణ మీడియా భవిష్యత్తు అర్ధవలస పాలన అన్నట్లుగానే మిగిలిపోతుంది. ఇంతవరకు చేసిందంతా అవసరమైన చర్చే, కానీ నా ఆలోచనలో గల అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం మరొకటి ఉంది. తెలంగాణలో మీడియా భవిష్యత్తు అంటే సాధారణ అభివృద్ధి, కొత్త సాంకేతికలు, పద్ధతులు, భౌగోళిక విస్తరణలు మాత్రమే కాదని, ఇటువంటి క్వాంటిటేటివ్ అభివృద్ధితో పాటు జర్నలిజం, ఫిలాసఫీ, ఆత్మ, లక్ష్యాల వంటి వాటితో కూడిన క్వాలిటేటివ్ అభివృద్ధి కూడానని, నిజానికి అదే ఎక్కువ ముఖ్యమని మొదట అన్నాను. ఈ కోణం గురించి కొంత చెప్పి ఈ చర్చను ముగిస్తాను. తెలంగాణ మీడియా గతం, వర్తమానాలు అనే 2 స్థితుల నేపథ్యంలో ఆ మీడియా భవిష్యత్తు ఏమిటనే 3వ ఉపభాగంలోకి ఇది వస్తుంది. ఈ 8 ఏళ్లలో తెలంగాణ నేటివ్ మీడియా అన్నది 2014 కన్నా ముందరితో పోల్చితే క్వాంటిటేటివ్గా పెరిగిందా, పెరిగితే ఎంత అన్నది మొదటి ప్రశ్న. క్వాలిటేటివ్గా చూసినప్పుడు ఎదిగిందా, తరిగిందా, యథాస్థితిలో ఉందా అన్నది రెండవ ప్రశ్న. ఇవి 2 కూడా చర్చించవలసినవి. ఎందుకంటే తెలంగాణ నేటివ్ మీడియా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత క్వాంటిటేటివ్గా అయితే కొంత పెరిగింది తప్ప, ఆ పెరుగుదల గణనీయంగా ఉంటే కానీ సీమాంధ్ర మీడియా ఆక్రమణ ఆ మేరకు తగ్గుతూ పోదు. ఆ పని జరుగుతూ పోనంత కాలం సదరు ఆక్రమణ అంటే సీమాంధ్ర మీడియా ఆక్రమణ కనిష్ట స్థితికి చేరి ఇంచుమించు అంతర్ధానం కానంత కాలం తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన లక్ష్యం మీడియా రంగంలో నెరవేరినట్లు కాబోదు. తెలంగాణకు మీడియా డిపెండెన్సీ లేదా మీడియా రంగంలో అర్ధవలస స్థితి కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఈ 8 ఏళ్లలో పరిస్థితి దాదాపు అదే విధంగా ఉంది. 2-3 ప్రధాన పత్రికలు, ఛానళ్ళు వచ్చిన పరిస్థితి మౌలికంగా మారలేదు. మొత్తం పత్రికల సర్క్యులేషన్ పరంగానైనా, ఛానళ్ళ వ్యూవర్షిప్ పరంగానైనా అత్యధిక వాటాలు ఇప్పటికీ సీమాంధ్ర మీడియాలే.
అవి తెలంగాణ గురించి ఎంత రాసినా మౌలికంగా సీమాంధ్ర ప్రయోజనాలతో ముడిపడి వ్యవహరించేవి. ఇది మనకు కీలక సమయాలలో కీలక అంశాలలో కనిపిస్తున్నది. అటువంటి సమయాలలో అందు గురించి తెలంగాణ ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నదే. ఈ స్థితి మాత్రం ఒక తప్పనిసరి అవసరం. ఇదంతా తెలంగాణ మీడియా క్వాంటిటేటివ్గా ఎదగడం గురించినది. ఇప్పుడు క్వాలిటేటివ్ మార్పు మాట చూద్దాం. మీడియా రంగం క్వాలిటేటివ్గా క్షీణించటం అన్నది 2014 కంటే చాలా కాలం ముందు నుంచే అంతటా ఉన్నది. ఇందుకు తెలంగాణ సీమాంధ్ర అనే వ్యత్యాసం లేదు. ఇది మనందరం, మనతో పాటు ఆలోచనా పరులు, సాధారణ ప్రజలు కూడా మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నది. అందుకు అందరం విచారిస్తున్నదే, బాధపడుతున్నదే. అయితే ఈ క్వాలిటేటివ్ క్షీణత తెలంగాణ మీడియాలో 2014 తర్వాత ఏమైనా మారిందా? మారాలనే ఆలోచనలు, ప్రయత్నాలు ఏమైనా జరిగాయా? ఇది నా చిట్ట చివరి ప్రశ్న. క్వాలిటేటివ్ అన్న మాటకు 2 పార్శ్వాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, జర్నలిస్టులకు జర్నలిజంలో వృత్తి నైపుణ్యాల మెరుగుదల. 2, వృత్తి విలువలకు కట్టుబడి వాటిని నిలుపుకోవడం. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడినట్లయితే ఈ ప్రాంతం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కన్నా అన్ని విధాలుగా బాగుపడగలదన్నది ఉద్యమ కాలంలో అందరూ చెప్పుకున్న మాట. కనుక ఈ మాట అంతరార్థ రూపంలో మీడియా రంగానికి కూడా వర్తిస్తుంది. ఆ ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీడియా 2014కు ముందటి కన్నా క్వాంటిటేటివ్గా వృద్ధి చెందడంతో పాటు క్వాలిటేటివ్గా కూడా మెరుగుపడాలి. తెలంగాణ జర్నలిస్టుల వృత్తి నైపుణ్యాలు పెరగాలి, వృత్తి విలువలు కూడా పెరగాలి. తెలంగాణ విముక్తిలో కానీ, బంగారు తెలంగాణ సాకారం కావడంలో కానీ ఈ 2 విధాలైన పెరుగుదలలు కూడా ఒక విడదీయరాని భాగమే. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అన్నది సారాంశపూర్వకమైన, సంకేతాత్మకమైన నినాదం. ప్రాజెక్టులు, పచ్చని పంటలు, ప్రజల కడుపు నిండటం, వృత్తి పనుల వారి బాగు, వ్యవసాయ కూలీలకు చేతి నిండా పని, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడడం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్ల విస్తరణ, చదువులు, వైద్య ఆరోగ్యాలు, ఉద్యోగ కల్పన, జన సంక్షేమం, స్థానిక సంస్కృతి, ఆత్మగౌరవ పరిరక్షణ, పర్యావరణపు మెరుగుదల వంటివన్నీ ఈ సంకేతాత్మక నినాదం చుట్టూ తిరిగే మెటీరియల్ మార్పులు. 2014 అనంతరం ఇటువంటివి క్రమంగా సంతృప్తికరంగా జరుగుతున్నాయి. కానీ జరగనివి 2 ఉన్నాయి. ఒకటి, తెలంగాణలో సామాజిక విలువలు, కుటుంబ సంబంధాలు, వ్యక్తిగత విలువలు మెరుగుపడకపోగా క్షీణిస్తున్నాయి. ఈ విషయం చర్చించేందుకు ఇది సందర్భం కానందున అందులోకి వెళ్ళలేము. రెండవది, మీడియా రంగం. ఈ రంగం 2014 కన్నా ముందు క్వాంటిటేటివ్గా ఎదిగింది స్వల్పమని పైన అనుకున్నాము. దానితో పాటు క్వాలిటేటివ్గా ఎదుగుతున్నది కూడా కనిపించటం లేదు. మీడియాలో వృత్తి నైపుణ్యాలు, వృత్తి విలువల మెరుగుదల స్వరాష్ట్ర సాధన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా లేదు. వృత్తి నైపుణ్యాలు అంటే ఇక్కడ నా ఉద్దేశంలో కంప్యూటర్లు, ఇతర యంత్ర సాధనాల వినియోగంలో నైపుణ్యం అని కాదు. జర్నలిస్టులకు విషయ పరిజ్ఞానం, అధ్యయనం, ఆలోచన, సరైన వ్యక్తీకరణ, భాషా పటిమ, విశ్లేషణ, రచనలో మంచి నేర్పు వంటివి వృత్తి నైపుణ్యాలు అవుతాయి. వృత్తి విలువలు అనే మాటకు ప్రత్యేకంగా వివరణ అవసరం లేదని భావిస్తాను. మీడియాలో అత్యధిక భాగం ఇంకా సీమాంధ్ర యాజమాన్యాల అధీనంలో ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ నేటివ్ మీడియా ఇంకా ఎదగవలసి ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ జర్నలిస్టులు తమ వృత్తి నైపుణ్యాలను, వృత్తి విలువలను తమ స్థాయిలో తాము మెరుగుపరుచుకునేందుకు అవి ఆటంకం కానక్కరలేదు. తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో వేర్వేరు సామాజిక వర్గాలు
ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తమ నిర్దిష్ట సమస్యలు పరిష్కారం కావటం గురించి ఆలోచించాయి, అందు గురించి కలలు కన్నాయి. కానీ తెలంగాణకు చెందిన మీడియా వారు తమ రంగం గురించి అట్లా ఎప్పుడూ ఆలోచించినట్లు లేరు, కలలు కన్నట్లు లేరు. వారు ఉద్యమంలో ముమ్మరంగా పాల్గొన్నారు. తక్కిన సమాజం వల్లనే సీమాంధ్ర ఆధిపత్యం నుంచి తమ ప్రాంత విముక్తి కోసం జనరల్గా ఆలోచించారు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, తెలంగాణ సర్వతో ముఖాభివృద్ధి అంటూ కలలు కన్నారు. ఇది సహజం, అవసరమైనది కూడా. కానీ ఆయా వర్గాల ప్రజలు తమ ప్రాంతంతో పాటు తమ నిర్దిష్ట రంగాల గురించి కూడా ఆలోచించి కలలు కన్నట్లు మీడియాకు చెందిన వారు తమ రంగం భవిష్యత్తు గురించి నిర్దిష్టంగా ఆలోచించి చర్చించినట్లు నేనైతే గమనించలేదు. సీమాంధ్ర మీడియా ఆధిపత్యం పోగలదని, తమ జీవితాలు బాగుపడాలని మాత్రం అస్పష్టమైన రీతిలో ఆశలు పెట్టుకున్నట్లున్నారు. అంత మించి ఏమైనా జరిగి ఉంటే కనీసం నేనైతే గమనించలేదు. సీమాంధ్ర మీడియాకు భిన్నంగా తెలంగాణ నేటివ్ మీడియా క్వాంటిటేటివ్గా ఎదగటం ఎట్లా అన్నది జరిగి ఉండవలసిన మొదటి ఆలోచన. తెలంగాణ జర్నలిస్టులు క్వాలిటేటివ్గా మరుగుపడటం ఎట్లా అన్నది చివరి పేజీ ప్లీజ్ ఉంటుంది అన్నది వారు చేయవలసిన రెండవ ఆలోచన. తెలంగాణ భౌగోళిక రాజకీయ విముక్తితో పాటు తమ స్వీయ భవిష్యత్తుల గురించి ఆయా వర్గాల ప్రజలు సమాంతరంగా ఆలోచించి కలలు కన్నట్లు మీడియా రంగం వారు కూడా తమ రంగం గురించి సమాంతర ఆలోచనలు చేయవలసింది. చేసినంత మాత్రాన అట్లా జరిగి ఉండేదా, జరిగితే ఎంతవరకు అన్న ప్రశ్నలు ఉంటాయి సరే. కానీ అసలు అటువంటి దృష్టి, ఆలోచనలు ఉండడం ప్రధానం. అది లేకపోయింది, అదొక పెద్ద కొరత. ఇదంతా కనీసం ఇప్పటికైనా జరగాలి. తెలంగాణలో నేటివ్ మీడియా క్వాంటిటేటివ్ ఎదుగుదలకు అవసరమైన ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనే నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా జర్నలిస్టుల క్వాలిటేటివ్ మెరుగుదలకు కృషి చేయగల ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. కావలసింది సంకల్పం, ప్రయత్నం. 2014 నుంచి తెలంగాణ ఏ విధాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నదో తక్కిన దేశానికి సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాము. మరి మీ మీడియా రంగం ఈ 8 ఏళ్లలో ఏ విధంగా మారిందో, మెరుగుపడిందో చెప్పమని ఎవరైనా అడిగితే, లేదా మనలను మనం ప్రశ్నించుకుంటే చెప్పగలిగేందుకు ఏమైనా ఉన్నదా? ఇక ముందైనా భవిష్యత్తులో చెప్పుకోవాలంటే, ఇతరులకు చెప్పగలగాలంటే పైన అనుకున్నట్లు క్వాంటిటేటివ్, క్వాలిటేటివ్ మార్పుల కోసం అందరం ఆలోచించి ప్రయత్నించడం అవసరం. లేనట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆశయాలకు, బంగారు తెలంగాణ స్వభావాలకు అది ఒక కొరతగా ఈ 8 ఏళ్లుగా మిగిలినట్లు భవిష్యత్తులో కూడా మిగిలిపోగలదు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తెలంగాణ ప్రసార మాధ్యమాల భవిష్యత్ పైన కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించారు. గుణాత్మకంగా రావాల్సిన మార్పుల గురించి మీరు వివరించిన పాత్రికేయ వివరణ కరికులంలో కూడా పెట్టదగ్గ విషయాలు ఉన్నాయి. తప్పకుండా సభ్యులు అందరు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాం. ఇప్పుడు డివిఎస్ శర్మ గారు వెండి తెరపై ప్రతిబింబించిన తెలంగాణ సంస్కృతి భావోద్వేగాలు అనే అంశం పైన తన పేపర్ ప్రజెంట్ చేస్తారు. సార్, సమయభావం మీరు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తాను. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. భావాల వరదకి సమయం అనేటువంటి ఒక బ్యారేజ్ని నిర్దేశించారు నిర్వాహకులు. సాధ్యమైనంత వరకు నేను విద్యార్థులు చప్పట్లు కొట్టించుకునే స్థాయి వరకు వెళ్లకుండా నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తాను. అక్షరం అన్ని ఆభరణాలే,
ఆలోచనలన్నీ వెలుగుల స్పర్శే ప్రజాస్వామ్యానికి నాలుగో నేత్రంగా స్వేచ్ఛాభావంతో ఉన్న మీడియా రంగ మేధావులు, ఆచార్యులు, పెద్దలు ఉన్న ఈ సభా సరస్వతిలో మాట్లాడే అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, వెండితెర భావాల వేదిక, అది అన్ని సంస్కృతుల్ని సజీవంగా దాస్తుంది. వెండితెర ఒక ప్రాంతానికి పరిమితం చేయడం భావ్యం కాదు. అయినా ప్రతి సంస్కృతి భావోద్వేగాలు శాశ్వతంగా నిలవుండేది కళారూపాల్లోనే. అవి ఖచ్చితంగా ప్రజల వద్దకు చేరడంలో గమ్య సాధనాలుగా నిలుస్తాయి. నాగరికత పెరిగినప్పటి నుంచి జానపద రూపాల నుంచి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వరకు కళారూపాల గ్రంథాలుగా ఉన్నాయి. భారతీయ సినిమా ఒక గొప్ప గ్రంథం. అందులో ప్రతి పేజీ ఒక్కొక్క భాష గురించి, సినిమా గురించి మనకు విశదీకరిస్తుంది. పాఠకుల్లో 2 రకాలు ఉంటారు. పుస్తకాన్ని రేఖామాత్రంగా చదివేవారు, పుస్తకాన్ని మనసు గదిలో దాచే విధంగా అక్షరాన్ని అధ్యయనం చేసేవారు. సినిమా ప్రేక్షకులు కూడా ఇలాగే సందర్శించేవారు ఉంటారు. సినిమాని తమ జీవన సంస్కృతికి అన్వయించుకునే కొందరు రచయితలు, దర్శకులు, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, వీరందరూ సినిమాని తమ ఆత్మ సాహచర్యంగా భావించినప్పుడు అది సుసంపన్నమవుతుంది. ప్రతి సంస్కృతి ఊపిరి పోసుకుంటుంది. వెండి తెరపై తెలంగాణ సంస్కృతి భావోద్వేగాలు దశాబ్ద కాలం నుంచి కనపడుతున్న న్యూ మిలియన్ నుంచి తెలుగు సినిమా దిశ మారింది. దాదాపు 4 దశాబ్దాల పాటు ప్రవహించిన పాత నీరు స్థానంలో కొత్త నీరు చేరింది. కొత్త నీరు కదిలినప్పుడు కొత్త రుచులు పరిచయం అవుతాయి. సృజన కలిగిన దర్శకుల్లో కొందరు తెలంగాణ ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం వలన మారుమూల తెలంగాణ ప్రాంత కళాకారులు, రచయితలు, నటీనటులు వెండి తెరకి నవ్యతని ఇచ్చారు. సినిమాల చిత్రీకరణ హైదరాబాద్ నుంచి బాన్సువాడ వంటి గ్రామాలకు చేరింది. సింగరేణి గనుల్ని, మంజీరా ప్రాజెక్టుల్ని, పోచంపాడు ప్రాజెక్టుల్ని, సిరిసిల్ల చేనేత చీరల్ని, వికారాబాద్ వనాలని కెమెరా సందర్శించి తనలో భాగంగా చేసి భావోద్వేగాలని ప్రేక్షకులకు పంచింది. వెండి తెరపై తెలంగాణ సాహితీ వైభవం. తెలుగు సినిమా వికాసం జరిగినప్పటి నుంచి వెండి తెరపై తెలంగాణ సాహితీ ప్రతిభ కనపడింది. నాటి సినారే నుంచి నేటి యువ రచయిత, గేయ రచయిత శ్రీమణి వరకు గేయ సాహిత్యంలో తెలంగాణ సాహిత్యం పరిమళించింది. ప్రతిభ అనేది ప్రపంచానికి పరిచయం అయినప్పుడు వారి స్థానికత గురించి ప్రస్తావించాలి. వారి భావోద్వేగాలని ప్రభావితం చేసిన పరిస్థితులని అధ్యయనం చేయాలి. 1960 నుంచి 2022 వరకు తెలుగు సినిమా పాటల చరిత్రలో తెలంగాణ కవులు రచన భావోద్వేగాలు తెరపై పండాయి. కేశవదాస్, దాశరథి, నారాయణ రెడ్డి నుంచి నిన్నటి చంద్రబోసు, శ్రీమణి వరకు సాహితీ సంపదను ప్రపంచమంతా కీర్తించే విధంగా స్పర్శించారు. చంద్రబోస్ అనగానే ఒక అక్షర వెన్నెల స్పర్శ. తాజ్మహల్ చిత్రం నుంచి పుష్ప వరకు అన్ని పాటలు అనుభూతి కావ్యంగా అనిపిస్తాయి. ఆయన పాటల్లో తెలుగు భాష తీయదనం, కుర్రకారి జ్ఞాపకాలు, అమ్మ ప్రేమ, శ్రీవల్లి అనురాగాలు ఇవన్నీ అక్షరాల్లో మెరిశాయి. తెలంగాణ కవి అయినప్పటికీ ప్రపంచమంతా ఆయన భావాలని ఆత్మీయంగా, అనురాగంగా స్వీకరిస్తుంది. రచనకు ఎలాంటి పరిమితులు ఉండవని, ప్రాంతీయత అనేది ఉండదని, ఒక కలం భావం అక్షరాల్లో కనపడినప్పుడు భాష పరిచయం కలిగిన వారు అందరూ ఆదరిస్తారు. ఉద్వేగం అనేది ఊపిరి పోసుకున్నప్పుడు, సాహిత్యం స్పర్శనందించినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది. సినారే గారి కళల్లో భావమైన, శ్రీమణి గారి పాటల్లో కొత్త భావాల కిటికీ తెరిచిన అక్షరమైన మనసుని స్పందింపజేస్తుంది. తెలంగాణ కవుల నుంచి జాలువారిన భావోద్వేగాలు హృదయాన్ని స్పందింపజేసి తెలంగాణ సాహితీ ప్రతిభని విశ్వజనీనం చేశాయి. వెండి తెరపై తెలంగాణ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించిన తెలంగాణ సినిమా భావోద్వేగాలకి చిరునామాగా ఉంది. దర్శకులు, కథకులు, సంభాషణ రచయితలు తమ మనసులో దాచిన భావోద్వేగాలని కథనాలను ప్రదర్శిస్తారు. సినిమా అంటే విశ్వజనీయమైన భాష. సినిమా పరంగా తెలంగాణ సినిమా, సీమాంధ్ర సినిమాని వర్గీకరించినప్పటికీ తాజాగా వస్తున్న సినిమాల్లో తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన దర్శకులు తమ ప్రాంత సంస్కృతిని, భావోద్వేగాలని తమ చిత్రాల్లో అందించారు. మొట్టమొదట కోట శ్రీనివాసరావు గారి ప్రతిఘటన సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావు గారి సంభాషణలన్నీ తెలంగాణ మాండలికంలో వినపడ్డాయి. విచిత్రంగా రచయిత, దర్శకులు, నిర్మాత అందరూ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినవారే. అయినా వీరందరూ తెలంగాణ భాషని గౌరవించారు. ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణ భాష ప్రజల వద్దకు చేరేయింది. ఫిదా చిత్రంలో అన్ని పాత్రలు తెలంగాణ మాండలికంలో సంభాషిస్తాయి. ఇవన్నీ అచ్చ తెలంగాణలో ప్రసంగిస్తాయి.
లేత మొక్కజొన్న పొత్తుల రుచుల తీయదనాన్ని పంచింది. పాటలు కూడా తెలంగాణ భాషని ప్రపంచానికి చేర్చాయి. భాష భావాల సిరి శేఖర్ కమ్ముల, సాయి పల్ల వంటి నటిని తెలంగాణ భాషను సాధన ద్వారా అభ్యసించి ప్రశంసలు పొందారు. లవ్ స్టోరీ చిత్రంలో సారంగదరియా లాంటి పాటలు తెలంగాణ సాహిత్యాన్ని తెరపై రచయితల భావకత ద్వారా అందించారు. ఇక పర్యాటక ప్రాంతంగా తెలంగాణ సంస్కృతిని వెండితెర మనకి పరిచయం చేసింది. అప్పుడే ఎన్టీ రామారావు గారి హయాంలో నిర్మించిన ట్యాంక్ బండ్, దుర్గం చెరువు, గోల్కొండ పోర్టు, మాదాపూర్, జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్ ఇవన్నీ సినిమా దృశ్యాలకి దారి చూపాయి. అక్కడ పర్యాటక సంస్కృతికి అందరికీ అవగాహన అయింది. ఇవే కాకుండా వికారాబాద్ అడవులు, జలకళను సంతరించుకున్న శ్రీరామ్ సాగర్, పోచంపాడు ప్రాజెక్టులు ఇవన్నీ వెండితెర కెమెరాకి పరిచయం చేసింది. ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని కొత్త చిత్రాలు మన ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దగ్గరున్న దుర్గం చెరువు వద్ద గల కేబుల్ బ్రిడ్జి వద్ద జరుగుతున్నాయి. సీమాంధ్రలో విశాఖ వంటి నగరాలనే కాకుండా వరంగల్ పరిసర ప్రాంతాలని వర్షం వంటి సినిమాలు చిత్రీకరించారు. ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన ఎంసీఏ, అశోకవనంలో అర్జునుడు, ఒక్క నిమిషం సార్, అర్జున్ కళ్యాణ్ వంటి చిత్రాలు తెలంగాణ పరిసర ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు. లాస్ట్ గా నేను తెలంగాణ కళాకారుల గురించి చెప్పి నా ప్రసంగం ముగిస్తాను. తెలుగు సినిమా వికాసం జరిగినప్పటి నుంచి తెలంగాణ ప్రాంతంలో రాజనాలు వంటి వారిని ఎన్టీఆర్ గారు ఆదరించారు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, వేణుమాధవ్, వెన్నెల కిషోర్, రామకృష్ణ, ప్రియదర్శన్ వంటి వారు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అదే కాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో అర్జున్ రెడ్డి సినిమా ద్వారా యువతరాన్ని ఆకర్షించిన విజయ్ దేవరకొండ వంటి వారు తెలంగాణ యాస ద్వారా సాన్నిహిత్యాన్ని పొందారు. నిహారిక, కీర్తిరెడ్డి, మధుమిత, ప్రగతి వంటి వారు ప్రేక్షకుల అభినందనలు, సంస్కారాలు పొందారు. అయితే లాస్ట్గా ఒక అభిప్రాయం చెప్పి నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తాను. దాదాపు 5-6 సంవత్సరాల కిందట విడుదలైన శ్రీమంతుడు, బాహుబలి చిత్రాలు పాన్ ఇండియా చిత్రాలుగా మారాయి. ప్రాంతీయతకు ఆస్కారం లేకుండా మన తెలుగు సినిమా పాన్ ఇండియాగా మారింది. సినీ పరిశ్రమ మినీ విశ్వవిద్యాలయం లాంటిది. విశ్వవిద్యాలయంలో విభిన్న ప్రాంతాల వారు అధ్యయనం చేస్తారు. అయినప్పటికీ తెలంగాణ సంస్కృతి, తెలంగాణ ప్రతిభని, తెలంగాణ ప్రతిభా పాఠవాల్ని మొత్తం అందరూ కూడా గౌరవిస్తున్నారు. భావోద్వేగాలు గల సినిమాలు పుష్ప, శ్యామ్ సింగ్ రాయ్, అఖండ లాంటి సినిమాలని మొత్తం యావత్ తెలుగు జాతి ఆ భావోద్వేగాలని గౌరవిస్తోంది. తెలంగాణ నేపథ్య సూచనలు ఏంటంటే తెలంగాణ నేపథ్యం గల చిత్రాలకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి. రవీంద్ర భారతి, త్యాగరాయ గాన సభలు వంటి వాటిని ప్రతి చోట ఏర్పాటు చేయాలి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో సినిమా అధ్యయన కోర్సుల్ని పెంచాలి. తెలంగాణ సంస్కృతికి దోహదపడే విధంగా డాక్యుమెంటరీలు నిర్మించాలి. సినిమాలు నిర్మించాలని ఆశపడే తెలంగాణ పౌరులకి, ప్రవాస తెలంగాణ పౌరులకి ఆర్థిక సహాయం అందించాలి. తెలంగాణ సినిమాలు, సంస్కృతి, భావోద్వేగాలపై పరిశోధన చేసేవారిని విశ్వవిద్యాలయాలు మరింతగా ప్రోత్సహించాలి. నాకు ఈ ఉపన్యాసం ఇచ్చిన అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. సత్యరెడ్డి గారు మా గురువు గారు ఇక్కడ లేరు. ఆ సార్కి నేను కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, నేను కూడా మాట్లాడుతుంటే ఒక భావోద్వేగానికి గురయ్యాను. ఎందుకంటే ఇలాంటి సెమినార్లో మాట్లాడడం అనేటువంటిది ఎప్పుడో కానీ అమలాపురం లాంటి పట్టణాల్లో ఉండే అలాంటి వాళ్ళకి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని ఈ హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ ఆనంద సమయాన్ని, అనుభూతిని నా మనసులో ఎప్పటికీ దాచుకుంటానని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు చెప్పారు. మీరు సినిమాకు సంబంధించిన భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన చాలా అంశాలను దాన్ని టచ్ చేశారు. అయితే ముఖ్యంగా మా మిత్రులకు చర్చకు పెట్టే సమయం ఇస్తే తప్పకుండా దీని మీద పెద్ద చర్చ జరిగేది. ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో తెలంగాణ ఉద్యమం రావడానికే సినిమాల్లో పెట్టే తెలంగాణ భాషను విలన్లకో లేకపోతే ఒక కమెడియన్స్కో తప్ప దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేసే వాళ్ళకి పెట్టట్లేదు అనేది ఒక, దాంతోపాటు చాలా సందర్భాల్లో తెలంగాణ భాషను, యాసని, తెలంగాణ సంస్కృతిని వ్యంగ్యంగా చూపించే క్రమంలోనే ప్రజల్లో చాలా వ్యతిరేకత ఉండేది. ఇటువంటి విషయాలు మనం న్యూస్ పేపర్లలో కవర్ చేసిన వార్తల్ని రాసేటప్పుడు కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా పర్లేదు, కానీ ఏ పరిశోధనా పత్రాలను అయితే మనం సమర్పించాలనుకున్నామో, ఏదైనా కార్యక్రమాలు రాయాలనుకున్నామో సరి అయిన పరిశోధన అవసరం. ఎక్కడ ఎవరు నిర్మించారు, ట్యాంక్ బండ్ లాంటిది ఎవరు నిర్మించారు, మిగతా వాటిని ఎవరు నిర్మించారు అనేది చాలా విషయాలలో అసత్యాలు రాయడం అనేది పరిశోధన పత్రాలలో చాలా ప్రమాదకరం. నిజానికి వార్తలలో, న్యూస్ పేపర్ వార్తలు తప్ప ఒప్ప అనేది సీరియస్గా పట్టించుకోరు పాఠకులు. కానీ ఒక పరిశోధన పత్రంలో ఖచ్చితంగా చాలా పరిశోధించి రాసే వ్యాసాలు కాబట్టి ఇవి ఖచ్చితంగా నిజాలే ఉంటాయి అనుకుంటారు. ఆ నిజాల్ని మనం రాను ఒక 10 సార్లు అబద్ధాలు ఇచ్చామనుకోండి, అదే నిజమే కూర్చుంటుంది.
కాబట్టి విగ్రహాలు పెడితే ట్యాంక్ దయచేసి మీరు పరిశోధక విద్యార్థి, అందుకోసం నేను మీ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించడం కాదు, ఇది జనరల్గా నేను కోరుతున్న మీరు పరిశోధక విద్యార్థులకు పరిశోధకులకు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది అయితే పరిశోధించే వ్యాసం 10 సార్లు అయినా చెక్ చేసుకొని ఆ వాస్తవాలు మాత్రమే ఇస్తే భవిష్యత్ తరాలకు బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ప్రస్తుతం మిసెస్ మాధవి గారు శ్రీనివాస్ గారు, మీ ద్వారా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫుల్ పేపర్లో ఈ అంశాలు రాకుండా ఫుల్ పేపర్లో ఖచ్చితంగా మనం రీచెక్ చేస్తాం. ఇటువంటి పేపర్ని మనం పబ్లిష్ చేసే అవకాశం కూడా ఇవ్వం. మాధవి గారు ఓకే సార్, ప్రస్తుతం సమయభావం వల్ల దాన్ని చర్చ పెట్టే అవకాశం లేదు. నాకు మా రాజారాం లాంటి మిత్రులు ఇప్పుడు అరగంట మాట్లాడతారు, ఇప్పుడు మనం ఛాన్స్ ఇస్తే, కానీ మేము ఛాన్స్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి సమయభావం వల్ల. అందుకని ఇప్పుడు మిసెస్ మాధవి only 5 minutes. She is going to present a paper on study on sensationalism of news in electronic media with special reference to a celebrity suicide case in Telangana. Okay, ma'am, please. Only 5 minutes. Don't have much time. Okay. You can. A very good afternoon to all the dignitaries on the days and off the days, my dear friends and colleagues and my batchmates here. It's my privilege to be presenting a paper on behalf of me and my co-author Kolla Kavya Manaso on study on sensationalism of news in digital media with special reference to a celebrity suicide case in Telangana state. In a marked departure from the discourse that has been happening over the last 2 days, my topic will touch on a different dimension. We have been talking about misinformation and disinformation. I'll be going to the contradictory and say less information is better than more information, especially when it's related to mental health. I would like to thank all the departments who have been helpful in giving me this opportunity. I'm a scholar here, but I'm also pursuing my PhD in Geetham University. I've done my NIMHANS course on media and mental health. Coming to the abstract, my focus has been on the Press Council of India and the WHO guidelines on media coverage on mental health. And this is something that we have often been seeing how it is being flouted, especially in the case of celebrity suicide cases, not perhaps understanding the implications of excess coverage of suicide cases and the impact it has on young and impressionable minds. Since my paper is focused on English newspapers, I'm continuing my discourse in English. I'm equally comfortable in Telugu and Hindi. Yeah. So the keywords of my paper are these: sensationalism, celebrity suicide, media reporting, electronic media, Telangana news, imitation effect, weather effect, and so on and so forth. The aim of my research is to study sensationalized news coverage and particularly in e-newspapers, and I have limited it to only English newspapers, both at a national level and at a local level. The research questions are multiple, but I'm focusing in this part of my presentation only on the first question, that is sensationalism being used as a means of getting more eyeballs in media reporting, and with particular reference to celebrity suicide cases in Telangana, and how much are we understanding the implications of such reporting in our day-to-day life.
overview is more in terms of how powerful digital marketing is, a mass marketing tool that need not be said in more detail here. Everyone here well understands the impact of digital media, especially now when it is easily accessible to both the young and the not so young. It does not stop at the age, it does not stop at gender, it does not stop at the educational qualifications or work experiences. Everyone has an equal opportunity to touch a smartphone and get the entire world's information at their fingertips. But rather than even focusing on misinformation and disinformation, like I said, in my study, I have been focusing more in terms of why it is important to give less information rather than more information in certain instances. There are very clear guidelines outlined by WHO and International Society for Preventive Suicide. The Press Council of India is had adopted on September 13th, 2019 by the Justice, Mr. Prasad. He formally adopted these guidelines and said that these are guidelines. This is not a this is not a stringent rule, but it is a guideline, and it is better to follow these guidelines and understanding the impact of such mileage and coverage of suicidal cases, particularly celebrity suicides. And here I wanted to talk about three important terms just to give a peep into what I'm looking at. The first one is called as suicide contagion. We often talk when we talk about COVID-19, we talk about an epidemic and how it is a contagion, it's contagious. We are not perhaps fully understanding the implications of a suicide contagion. That is, when we talk about suicide as something which is very normalized. It's as normal as going to a candy store and buying a piece of toffee. Or we are sensationalizing it on the other end of the spectrum, and we are trying to make it to be creating a lot of hullabaloo around it. It is equally problematic in terms of its impact, especially on vulnerable minds. And this suicide contagion is leading to a term called copycat suicide or imitative suicide, where young and impressionable minds in the age groups of particularly 15 to 25 years are often carried away because they have been reading not only about the celebrity suicide cases, but they're also trying to understand how they're getting a lot of mileage. Especially think in terms of those children who are and youth who are isolated, feeling lonely, feeling left out, and they are contemplating suicide, and then we are trying to provide them the means of these tools which will help them actually go through the act. So that is the level of understanding that we need to have. And also the Werther effect, which is also another term for copycat suicide, which was drawn from 3 centuries ago based on a book, A Simple Love Story of a guy who commits suicide. But who ultimately, yes sir, I'll stick to my 5 minutes, please. So who goes to a simple love story where he goes to the gist of he loses the love of his life and he commits suicide, and that in turn leads to disease, and he ultimately ends his life. So I have taken 22 newspapers here in consideration, and the particular example that I want to talk about, some of the newspapers that I have covered are outlined here. In terms of the sensationalization of newspapers, you can see here, fashion designer Pratyusha Garimella found dead at her residence, and then it goes on and so forth and so on. And we see a lot of them in the next few pages. But one thing that I want to actually highlight here, and this is the reason why I wanted to show a presentation, is please have a look at the kind of not only the headlines, the sensationalization that is happening, but also in terms of the content. Going through this quickly, I'll not dwell too much on this because the guidelines for suicide reporting
in newspapers is clearly outlined. However, few things that we need to understand is one, you cannot repeat the news. Second, the term suicide cannot be used in the headlines. Third, the method of suicide should not be mentioned. Fourth, it should not be on the first page of the newspaper, it should be in the subsequent inner pages of the newspaper. Next, the videos, images, photos related to this cannot be identified. The suicide note and its contents cannot be disclosed. There are many such rules which are outlined by the Press Council of India, and using this platform as a means, I wish to highlight and bring to your notice that Telangana as a state should bring in stringent self-regulation. It is not something that needs to come from outside. It is something that needs to come from within our society. And we need to put some kind of a self-regulation in taking this concept forward and trying to regulate the kind of news and media coverage on such cases. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Madhavi. Very nice presentation. Now, Maruti Sagar is going to present his views on journalist welfare in Telangana state. ఈనాటి క్లుప్తంగా, క్లుప్తంగా టైం లేదండి. ఓకే పరిస్థితి చూస్తున్నాం కదా, వెల్ఫేర్ గురించి కాబట్టి ఒక 1-2 minutes ఎక్స్ట్రా. ఒకటి ఏంటంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టుల సంక్షేమం నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేసేటటువంటి పేపర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినటువంటి మా గురువారి అల్లనారాయణ గారికి, అదేవిధంగా గంట చక్రపాణి గారికి ప్రత్యేకంగా నేను ఈ వేదిక ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరో గురువారి మురళి సార్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆయన ముందు ఈ పేపర్ ప్రజెంట్ చేయడం ఒక గొప్పగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మనం కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటులో నాటి ఉద్యమంలో జర్నలిస్టుల క్రియాశీలక పాత్ర గురించి నిన్న సెమినార్ ప్రారంభ సెషన్లో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు అనేక మార్లు ప్రస్తావించిన విషయాన్ని నేను మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఏమవుతుంది, ఐమాక్స్ని బద్దలు కొట్టి జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తారా అని కొందరు వ్యంగ్యంగా చేసిన ప్రశ్నలకు జవాబు వచ్చిందా లేదా అని చెప్పడంతో పాటు ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన జర్నలిస్టుల సంక్షేమం గురించి ఈ వేదిక ద్వారా మీతో పలు విషయాలు పంచుకోదలిచారు. తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం, రెండవ శ్రేణి పౌరులుగా జీవించే దుస్థితిని దూరం అడుగు చేసుకోవడం కోసం ఆత్మగౌరవంతో బతకాలని తపనతో అనుకుంటా బహుశా ప్రపంచంలో ఎక్కడ చేయని విధంగా స్వరాష్ట్ర కాంక్ష కోసం జర్నలిస్టులు దశాబ్ద కాలానికి పైగా ఇక్కడ పోరాటం చేశారు. గల్లీలోనే కాదు, ఒక ప్రత్యేక రైల్లో దేశ రాజధాని నడిపొడ్డున ఔరేక్ దక్కా తెలంగాణ పక్క అంటూ నిలదించారు. 14 ఏళ్ల ఉద్యమ ప్రస్థానంలో అనేక సందర్భాల్లో నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించి జర్నలిస్టులు రాష్ట్రం సిద్ధింత అనంతరం సహజంగానే స్వరాష్ట్రంలో సంక్షేమ ఫలాలు పొందాలనుకోవడం అత్యాశ ఏమీ కాదు. ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గుర్తించి తెలంగాణ ఉద్యమంలో భుజం కలిపి ప్రయాణం చేసిన జర్నలిస్టులకు ఎంతో కొంత చేయాలని భావించారు. 2014 జూన్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే తెలంగాణ పోరాట యోధుడు కేసీఆర్ తొలి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. మరో ఉద్యమకారుడైన అల్లం నారాయణకు మీడియా అకాడమీ చైర్మన్గా బాధ్యతలు అప్పగించారు. బాధ్యతలు స్వాగతించిన 6 నెలల కాలానికే తెలంగాణ జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి సంబంధించిన విధి విధాన రూపకల్పన కోసం కేసీఆర్ ఫిబ్రవరి 2015లో ప్రెస్ అకాడమీకి వచ్చారు. దాదాపు 50 మంది జర్నలిస్ట్ ప్రముఖులు, సంపాదకులతోన సుదీర్ఘ సమావేశం అనంతరం తెలంగాణ ప్రెస్ అకాడమీకి ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. జర్నలిస్టులకు 100 కోట్లతో వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అక్రిడేషన్లు డెస్క్ జర్నలిస్టులకు కూడా ఇవ్వాలని, అన్ని రకాల జర్నలిస్టులకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అలాగే పైసా చెల్లింపుల విషయంలో ఎలాంటి అది లేకుండా హెల్త్ కార్డులు ప్రకటించారు. తెలంగాణ ప్రెస్ అకాడమీకి ఒకవైపు శిక్షణ, మరోవైపు సంక్షేమం రెండూ ఒకే ఏజెన్సీ ద్వారా నిర్వహించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇదివరకు ఏ ఒక్క ముఖ్యమంత్రి ప్రెస్ అకాడమీ సందర్శించిన దాఖలాలు లేవు. కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం మేరకు అప్పటి నుంచి తెలంగాణ ప్రెస్ అకాడమీ ఒకవైపు శిక్షణ, మరోవైపు సంక్షేమం ఇస్తూ పోతాం.
తెలంగాణ మీడియా అకాడమీ నిధి నుంచి వచ్చిన తర్వాత కేవలం 6 ఏళ్లలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం మేరకు శిక్షణ సంక్షేమాన్ని 2 కళ్ళుగా చేసుకుని తన ప్రస్థానం సాగిస్తుంది. జర్నలిస్టు సంక్షేమ నిధికి ఇప్పటికే 42 కోట్ల మూలనిధి సమకూరగా గత 6 ఏళ్ల కాలంలో మరణించిన 456 మంది జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలకు లక్ష వంతున 4.56 కోట్లు ఇచ్చింది. వీటిలో 64 మంది కరోనా సోకి మరణించగా ఆ కుటుంబాలకు 64 లక్షలు ఎక్కువ మొత్తం కలిపి మొత్తంగా 5.20 కోట్లు ఇచ్చింది. వారి కుటుంబాల పిల్లలకు ఫీజుల రూపంలో 75 లక్షలు, 3000 వంతుల చొప్పున పెన్షన్గా 3.95 కోట్లు అందించగలిగింది. కరోనా సమయంలో 3965 మంది లబ్ధిదారులకు 5.60 కోట్లు చెల్లించారు. అంటే ఈ 6 ఏళ్ల కాలంలో 100 కోట్ల నిధిలో కేవలం 42 కోట్ల మూలధనం మీద వచ్చిన వడ్డీ ద్వారా 16 కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ లోకానికి అందించగలిగింది. ఇది 6 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో మీడియా అకాడమీ సాధించినటువంటి విజయం. దేశంలో జర్నలిస్టుల కోసం ఎక్కడ ఇంత మొత్తం సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేసిన దాఖలాలు మనకు కనిపించడం లేదు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ముందు చూపు వల్ల ఇది సాధ్యమయ్యింది. కరోనా మహమ్మారి జర్నలిస్ట్ లోకాన్ని కూడా అతలాకుతలం చేసింది. అనివార్యంగా సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్న అకాడమీ కరోనా సోకిన జర్నలిస్టులకు ముందు 20,000 తర్వాత 10,000 వంతున ఆర్థిక సహాయం అందించారు. కరోనా కట్టడి కాలంలో కనుక వాట్సాప్లో కనీసం కరోనా సోకిందని ఒక అధికారిక ధృవపత్రం, ఐడెంటిటీ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంటు, ఆధార్ కార్డు పంపితే చాలు వారికి సహాయం చేసింది మీడియా అకాడమీ. యాజమాన్యాలు పట్టించుకోకుండా జీత వేతనాల్లో కోతపడి మీడియా సంక్షోభం ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో కూడా 3,965 మంది జర్నలిస్టులకు 5.06 కోట్ల రూపాయలను ఆర్థిక సహాయంగా అందించింది. తొలి దినాల్లో ఇక్కడ ఉన్న నగరంలో ఉన్న జర్నలిస్టులకు 3 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి నిత్యావసర వస్తువులు కూడా అందించింది. అంటే 6 ఏళ్ల కాలంలో మీడియా అకాడమీ 5,204 మంది లబ్ధిదారులకు 16.16 కోట్ల నిధులను పంపిణీ చేయగలిగింది. ఇది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దూతో ఏర్పాటు చేసిన సంక్షేమ నిధి. హైదరాబాద్ నగరంలో మహిళా జర్నలిస్టుల కోసం, దళిత జర్నలిస్టుల కోసం ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీడియాలో పనిచేస్తున్న 8,000 మంది ఉమ్మడి 10 జిల్లా కేంద్రాల్లో శిక్షణ ఇచ్చినప్పటికీ ఈ 2 కేటగిరీల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని భావించి తరగతులు నిర్వహించగా మహిళలు 400 మందికి పైగా హాజరైతే దళిత జర్నలిస్టులు 2,000 మందికి పైగా హాజరయ్యారు. మహిళా జర్నలిస్టులకు మేడం గారు కూడా సాగర్ కూడా వచ్చారు. ఒకటే దీంట్లో ముఖ్యంగా అక్రిడేషన్ల విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా హౌసింగ్ కానీ, ఇలా చాలా సంక్షేమ రంగానికి సంబంధించి చాలా విషయాలు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ సమయాభావం వల్ల కొంతవరకు మాత్రమే టైం ఇచ్చారు. దీంట్లో నేను ప్రధానంగా 2-3 విషయాలు క్లుప్తంగా చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. ప్రధానంగా అక్రిడేషన్ల విషయానికి వస్తే దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా దాదాపు 20,000 మంది జర్నలిస్టులకు అక్రిడేషన్లు ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. అదే గుజరాత్, తమిళనాడు, కేరళ లాంటి రాష్ట్రాలను తీసుకుంటే గుజరాత్లో ఉన్న అక్రిడేషన్ల సంఖ్య కేవలం 1000 మాత్రం. తమిళనాడు, కేరళలో ఉండేటటువంటి అక్రిడేషన్ సంఖ్య కేవలం 3,000. అంటే ఈ రకంగా మనం పరిశీలిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అక్రిడేషన్ల సంఖ్య ఎంత అంటే 20,000. ఈ 20,000తో గతంలో కేవలం బస్ పాసు, రైలు పాసు ఇట్లాంటి సౌకర్యాలు మాత్రమే వచ్చాయి. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క వీటి ద్వారా ప్రత్యేకంగా క్యాష్లెస్ హెల్త్ కార్డ్ అనేటటువంటి దాన్ని ప్రవేశపెట్టి జర్నలిస్టుల ఆరోగ్య భద్రత విషయంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి చొరవ చూపిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే అది తెలంగాణ రాష్ట్రం. దాంతోపాటు మరో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇళ్ల స్థలాలు. ఇళ్ల స్థలాల విషయానికి వస్తే నిజంగా కూడా రానుల్ని చాలా మంది లేపుతున్నారు. నేను ప్రధానంగా చెప్తా ఉన్నాను. అంటే నేను గతంలో చెప్పాను ఏంటంటే ఇళ్ల స్థలాల విషయానికి వస్తే ఐమాక్స్ బద్దలు కొట్టి స్థలాలు ఇస్తారు. ఐమాక్స్ అయితే బద్దలు కొట్టలేదు. కానీ మొన్న ఈ మధ్య ఒక 14 ఏళ్ల కాలంగా సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఒక సమస్యకు మోక్షం లభించింది. ఎంత కాదన్నా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక 70 ఎకరాల స్థలంలో రేపు పొద్దుగాల 2 అందమైన కాలనీలు రానున్నాయి. మీకు నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే సంక్షేమ విషయంలో మొత్తం మన దరికి చేరినా కూడా ఇంకా ఎంతో కొంత కావాలని జర్నలిస్టులు కోరుకోవడం సహజమే. నేను ఆ విషయంలోనే క్లుప్తంగా చెప్తా ఉన్నాను. ఇది ఖచ్చితంగా జరిగినటువంటి విషయాన్ని నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే మా దగ్గర 332 సర్వే నెంబర్ నిజాంపేట, అదేవిధంగా 25 సర్వే నెంబర్ పేట్ బషీరాబాద్, ఈ 2 చోట్ల కూడా దాదాపు 70 ఎకరాల స్థలాన్ని ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కేటాయించి జేఎన్టీ సొసైటీకి అప్పగించినటువంటి దాఖలాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు సిరిసిల్లలో చూసుకుంటే ఆల్రెడీ కేటీఆర్ గారు, అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారు, మన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మామనార్లో 104 మందికి,
ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే సొంత కళ అనేటటువంటి విషయంలో సహకారం చేసే దిశగా జరిగింది. దీంతో పాటు ఇంకా అనేక సంక్షేమ మేము ఈ మీ పేపర్ మొత్తాన్ని కూడా మేము మా ఎడిటోరియల్ కమిటీ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎంతవరకు పబ్లిష్ చేయాలని కూడా సమాచారం అందరికీ అందిస్తాం సార్. తప్పనిసరిగా ఇందులో ఉండేటటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మేము పరిశోధన చేసి తీసుకునేవి వేరే రకంగా పుస్తకాన్ని ప్రచురిస్తున్నామండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు మరొకసారి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. డాక్టర్ ఉదయని గారు from Ambedkar Open University. Madam, you don't have much time. Please return your time. Only 3 minutes you have time. Don't read paper. Just explain. 3 minutes. Today my topic is role of social media in Hyderabad. Social media for Indians served as a melting pot of ideas of all kinds and has given a voice to the ignored. As the Constitution of India guarantees freedom of speech and expression to all citizens, social media acts as a platform to gather information and express their opinion. The 5 most popular social media in India 2022 are WhatsApp, 534.30 million active users, and followed by Instagram, 503.37 million users. Facebook users are 491.53 millions, and Telegram 374.40 million users. Facebook Messenger 324.31 million users. The Global Statistics published a report on India social media statistics reveals that the Indian population has taken social media like duck to water. Indians on an average spend about 2.5 hours on social media daily. In India, the number of social media users have been growing in 2022 a steady rate of 467 million due to deep penetration of internet connectivity to growth of 658 millions, which is roughly 47% of total population in India. Now social media has become one of the most essential part of daily internet usage in India. Latest social media trends in 2022 are metaverse, influencer marketing and LinkedIn. I don't want to explain all these things. Thank you, madam. Thank you very much. Because paper will be published in our proceedings, madam. One Don't worry minute about that. conclusion, sir. Conclude. I will conclude it. Social media is a tool that is becoming quite popular these days because of its user-friendly feature. Social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and more are giving people to a chance to connect with each other across distance. In other words, the whole world is at our fingers, all thanks to social media. The youth is especially one of the most dominant users of social media. All this make you wonder that something so powerful and with such a massive research cannot be all good, like how there are always 2 sides to a coin. The same goes for social media. Social media is a necessity and we have to accept it as an integral part of our lives and learn to live with it. Just remember to be careful, responsible citizens. Thank you for giving Thank this you, madam. opportunity. Thank you very much. Very interesting presentation. Now, Suresh is going to present on recent trends in media in Telangana. Sir? Recent trends in media in Telangana. So good evening everyone.
నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవనీయులు అన్ననారాయణ గారు, గంటా చక్రపాణి గారు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. నా టాపిక్ వచ్చేసి రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ మీడియా. సో చాలామంది మాట్లాడారు టాపిక్ గురించి, వేరియస్ ట్రెండ్స్, తర్వాత మీడియా ఎలా చేంజ్ అయింది ఓవర్ ఏ పీరియడ్. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ యూ టేక్ ఫ్రమ్ ద అవర్ I'm going to talk about the media, Telangana media, where it is started. First print media, tarvata electronic media, tarvata TV and radio and TV, tarvata chesi internet media, tarvata social media, digital media. So I will just don't go detail about that, but just I will give the where it started for every trend media, where it is started. So the trend, as we know in the history, first literature started by Nannaya Bhattu in Mahabharata epic in the 11th century. So where the first Telugu literature, as we know, and from then we started. We heard that like Satyaduta is the first Telugu journal which was printed in 19th century, and it is in Madras. That is from the Telugu literature journal was printed. రీసెంట్ ట్రెండ్స్ గురించి నేను చెప్తాను. రీసెంట్ ట్రెండ్స్ హిస్టరీ గురించి మాట్లాడతాం, మళ్ళీ పేపర్ ఓకే, జస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఇస్తాను. ఎందుకంటే సో ప్రింట్ మీడియా వచ్చేసి అక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేడియో. రేడియో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే మనకు నిజామ్స్ కాలంలో స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ రేడియో స్టేషన్ ఇన్ డెక్కన్ రేడియో ఇన్ 1935, February 1935. So that was the trend which was changed from the print media to the electronic media, the first broadcasting in the Telangana. So and then after that Usman Ali Khan, 7th Nizam started continuation, and tarvata Urdu lo broadcast ayindadi. Then after that it converted into the in 1956 it merged into the All India Radio. Then after that in 1957 All India Radio known as Akashvani, and then from there domestic services start ayina Akashvani. Our services chesi commercial broadcasting so start ayindi Vivid Bharati. So Vivid Bharati lo various programs start chesi tarvata it has increased its continuation. After that, the first FM radio started in the broadcast of in Hyderabad by Air India, All India Radio and Vivid Bharati in 1990s, early 1990s. Then after that, the FM radio is also converted into commercial broadcasting in 2006, and where it is commercially, FM radio station started launched in Hyderabad. So this is about radio, and coming into the under electronic media, TV. TV was first satellite television in Hyderabad that was started in 1974 actually. So with the launch of Doordarshan Kendra in Hyderabad in Ramantapur. So the first it was initiated telecasted with ATS-6 satellite, and then with NASA, with the collaboration with NASA. Then officially it is inaugurated in 1977. Then after that, first private satellite channel in Hyderabad started in 1992 July in Telangana. So this was launched with the TV private channel Star TV. So this has today the number of channels in Hyderabad have been increased. So Doordarshan also has increased its two terrestrial television channels and one satellite channel from Hyderabad. The Doordarshan Telugu channel Saptagiri was the first TV channel launched in Hyderabad in the year of 1974, and many private regional television channels began broadcasting from Hyderabad following decades. Doordarshan Kendra Hyderabad regional network in 19 Telugu took in the new identity with DD Saptagiri on 2nd April 2003, and after that the Telangana separation, DD Yadagiri, which is the operation started, which is continued from its legacy, which has been carried. So today there are many TV private channels along with the DD channels, which is part of the Prasar Bharati. And then the next trend of the media is the out of home media, that is OOH, which is traditionally out of home. So basically it is billboards. Billboards means the satellite digital which are on the wall scales and
signboards and sign patterns, posters have been evaluated. So this was started in the 20th century. Then billboards cost ranges from the 50,000 to 2 million per month. So that is the about the adding that billboard sites. And there are various commercial railways, subways, which has been this has been presented. So even in the buses, sides of the buses, back sides, wraps, interiors. So these advertisements and this came into the commercial form of the out of the media. So this is one form of the trend, and then internet media has started. So early in 1986, the first was this internet media has started. Actually, this is only for the education and research purposes. So then, when it has been intervened with the public, the internet has actually launched in India in 15th August 1995 by BSNL, Videsh Sanchar Nigam Limited. సురేష్ గారు Complete, please complete. 1 minute, sir, 2 minutes. So then, internet media has been started with various forms. It has been there are a lot of trends changed, like starting from the 1G, 2G. Now it is 5G. Very recently launched in October. And then we have with the evolution of internet media, we have moved into the early stages of the social media. That is emailing, social media sites, websites, internet-based TVs and internet-based radios. Then started the blogs, music, and streaming of TV services, which has been continuous lot of applauses from the public. And social media network then started with virtual and augmented reality. And there are a lot of websites of the internet media has started. Then came to the digital media. Digital media has, unlike the traditional media, digital media is transmitted as a digital data, like which involves in the digital cables, satellites sending binary signals, and it would be like 1-0 format. And then there are various digital medias, digital photographs, websites, blogs. This has been evaluated. Then digital media in Telangana, since Telangana formation, digital media, IT, E&C, Information Technology, Electronic and Communication Department, which strived into delivering. There are a lot of information putting in the digital media, with a minimum of 33 departments of the state government of Telangana, which is owned, and this has been social media for the public, and all the information from this social media buzzed into the network, which has been evaluated. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు. Then Okay. this I will conclude. ఎన్ వేణుగోపాల్ గారు ఎడిటర్ వీక్షణం మంచి పేపర్ పంపించారు, పొలిటికల్ ఎకానమీ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ తెలంగాణ. అది గతంలో మనం టైం సార్ శ్రీకాకుళంలో ఉండడం వల్ల ప్రజెంట్ రాలేకపోతున్నాను, నా పేపర్ పంపిస్తున్నాను చెప్పారు. పేపర్ని క్లుప్తంగా సంక్షిప్తంగా 2 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలని రజనీ గారిని కోరుకుంటున్నాను. రజనీ గారు ప్రెసెంట్లీ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు ఇన్ దిస్ యూనివర్సిటీ. థ్యాంక్ యూ మేడం. వేదిక ముందున్న వారికి పొలిటికల్ ఎకానమీ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ తెలంగాణ, కంటిన్యూటీ అండ్ చేంజ్. యాక్చువల్గా అన్నయ్య తరఫున నేను ఈ పేపరు మొత్తం చదవట్లేదు, ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఎండింగ్ మాత్రం చదువుతాను. ఇన్ ఏ మోడెస్ట్ అటెంప్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద కరెంట్ పొలిటికల్ ఎకానమీ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ తెలంగాణ, I would like to juxtapose the media situation in pre-2014 and Andhra Pradesh with that in post-2014 Telangana. There are at least 4 pointers to accurately locate the media situation existing in the past, and I would like to explain those pointers and compare that reality with what is existing today. In the process, the ownership, content angularities, and reader-viewer base of the media would also be explored to assess political economy, in the sense that who owns what get published and aim to serve which interests and who are the targets. యాక్చువల్గా ఇంకా చాలా మీడియా గురించి చాలా రాశారు, అయితే మనకు టైం లేదు కాబట్టి మీరు ఎట్లయినా పేపర్ చదువుకుంటారు. దెన్ ద నెక్స్ట్ డికేడ్ చీఫ్ మినిస్టర్, యాక్చువల్లీ దీనికి ముందు కంటిన్యూషన్ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తాను. 4 decades later, United Andhra Pradesh witnessed Chief Minister Chandrababu Naidu's rule. Under the tutelage of World Bank and the expression, media management was almost a routine.
In the place coup that brought him to power in 1995, it was completely media's overt and covert support favored Chandrababu Naidu assumed power. In the next years of the rule, media was lured, threatened and silenced to follow the tunes of the Chief Minister and the ruling party. Then in the next decade, Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy was notorious for targeting particular newspapers and electronic channels which did not toe his line. Media management at various levels was the order of the day. Thus, the media in Telangana state had inherited the legacy of non-native ownership as well as media management on the part of the powers that be, and these two factors determined the fate of the content. It would be interesting to look into the changes that took place or otherwise in the post-2014 period. As on date, there are about 17 electronic channels and 6 major and another half a dozen other newspapers. Besides scores of cable TV channels, YouTube channels and hundreds of local newspapers in Telangana, there is a continuity as well as change in the political economy of these media organizations in the last 8 years of Telangana state. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much. Now, Glory Manjula Garu, this is Associate Grade Dr. Rao, going to present our paper. Fact check the new initiative of TS government to combat fake news and misinformation. Good evening, everyone. All the dignitaries of the days and on the days, all my knowledge society, I think, and media fraternity. Good evening to one and all. Well, as already Sir has said, since we have constraints of time, I think I'll directly get into the topic. We all are witnessing today the advent of the new age, that is digital and social media. And we are all victims of vulnerability. Today we had a very enlightening session on the panel discussion about fake news, misinformation, disinformation, how we are going about to curb it, and the grave concerns we had. It was really a wonderful session, and all of you are very well aware about this, and my paper is exactly the same, about the same. It is Fact Check, the new initiative of Telangana state government to combat fake news and misinformation. It's a descriptive study, and it just reiterates that combating fake news and misinformation is the need of the hour. So the fake news and misinformation, or the deep fakes, as they have said, is beyond one's control. We know that we cannot control it because it's unbridled, and it's very attractive, it's sensational, so all the more it's widely accessible. So this makes anybody to create content, to circulate news, and of course to manufacture, and I know there are many undisclosed benefits, be it political, economic, and it definitely poses a great threat, and it degrades our democracy. So we have seen that mob lynching, communal polarization, intolerance, the increase in intolerance is what we have witnessed already in Telangana state. At this juncture, Telangana government, it started a new initiative that is combating fake news and misinformation through a fact check. It is an initiative of Information, Technology and Electronics and Communication Department. And our government of Telangana was in partnership with fact checkers who are signatories to the International Fact Checking Network, IFCN Code of Principles, and it was launched on 2nd April 2020. It was with this partnership called Factly Media and Research, which was during COVID-19 pandemic, and currently it manages all by itself independently. And the portal or the website which each one of us can easily access, we can get onto it 24/7. It's open to all, and any kind of a claim, false claim, it will accept. Fake news, as I said, is beyond our control. But let me give you an example during what happened during this COVID times, during this pandemic. We have seen that a lockdown was for a prolonged period, and fakesters were everywhere, trying to circulate clips, trying to break the willpower of people. And there was this one interesting clip where we all, I think, would have watched it,
on WhatsApp where there were so many dead bodies lying one on top of the other, which was actually taken from a movie called The Flu. And it was shown that it was the state of the Italy was affected by COVID, which was very much false. And during that time, so many miracle cures have come, and we've also seen that there were so many. Please conclude, ma'am. There was so much of misinformation about vaccines, but all this was effectively controlled by the fact checkers, especially the fact check website on Telangana. And then we have already seen that police, the cyber crime and police department also had joined this fact check, and then it had created more awareness about COVID. Since there's no time, let me conclude saying that yes, we are all responsible for it. There should be a digital literacy, there should be a lot of awareness about this, and there should be concerted efforts should be there by all the stakeholders. Not only that, we are all responsible. So individuals are socially responsible what we spread and what we circulate, especially by following the PARI. That's what I've just noted down during this session. Pause, ask, read and review and inform. My paper is definitely a value addition, and there's so much to explore, and I humbly admit that my study is halfway through. And let us all, as a media fraternity and as individuals with social responsibility, stop this fake news and promote Swachh social media. Thank you, one and all. Thank you very much. Very Manjula, excellent paper, nice presentation. Aruna now. J. Aruna. Good evening to all and welcome to my presentation. It is my immense pleasure to present a paper on recent trends in media in Telangana. In the early stage, the media started through newspapers like print media, then later television marketing, electronic media, and now the social media or digital media. Nowadays, we are surrounded by web series, moving blogs, internet, and television and newspapers such as media. In our day-to-day life, everything is done through media channels. We can see the influence of media in the society by changing and updating our lifestyles and habits through marketing and advertising the brands, shows and campaigns. In this era of liberalization and privatization and globalization, the world has reached our drawing room thanks to media. Since the introduction of television in our country in late 70s, visual media becomes a very potential tool in informing the current news to the society, entertaining the people and shaping up our public opinion. And then what is effects of media on society? The medium influences so many people's behaviors. Nowadays, information can be spread after a few clicks of a button, whether it is true, false, speculation or gossip. This can affect relationships in various ways, be it between celebrities and ordinary people or between celebrities themselves and their loved ones. The media can manipulate, influence. Okay, let's conclude. Sir, just media trends in Telangana. Connecting and engaging with citizens for disseminating information and services of Telangana government through various digital media platforms. The Telangana government, under the various visionary leadership of Sri K. Chandrasekhar Rao, has initiated several reforms and driven the state on the path of development. Under the able leadership of IT Minister Sri K.T. Ramarao. Thank you, man. Thank you. Now I request Selvi Reddy garu present his paper. అధ్యక్షుల గారు అన్యాయం చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను అందరికీ నమస్కారం. ఏ ఉద్యమానికైనా ఏ ఆందోళనకైనా జర్నలిజం అంటే మాధ్యమాలు ఊతంగా నిలుస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా మనకు స్వతంత్ర పోరాటం నుంచి మొన్న జరిగిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన పోరాటం వరకు. అయితే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన పోరాటం సందర్భంగా మీడియాలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే అంతకుముందు జరిగిన మద్యపాన నిషేధానికి సంబంధించి కానీ ఇంకొక ఉద్యమం కానీ ఏకరూపత ఉండదు. కానీ తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో రెండుగా చీలిపోయి
జర్నలిస్టులు మాధ్యమాలు రెండుగా చీలిపోయి, మాధ్యమాలు అంటే ఇక్కడ లేని యాజమాన్యం లేదు కాబట్టి, అందుకని మనుషుల మధ్య అపనమ్మకాలు, ఒకరికొకరు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అప్పటి వరకు సోదరులుగా ఉన్న వాళ్ళు మధ్యలో ఆ అంతరాలు వచ్చిన పరిస్థితి కూడా మనం ఆ ఉద్యమం సందర్భంలో చూడవచ్చు. అయితే ఆంధ్రాకి సంబంధించినటువంటి జర్నలిస్టులు అందరూ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారా అంటే కాదు. యాజమాన్యాల వైఖరి, ఎందుకంటే సంపాదకుల పాత్ర లేని జర్నలిజంలో మనం ఉన్నాం కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి. సంపాదకుల పాత్ర జీరో, సంపాదకులు ఉంటే నామమాత్రమైనటువంటి సంపాదకులు. కాబట్టి అక్కడ ఉన్న జర్నలిస్టులకి ఇక్కడ ఉన్న జర్నలిస్టులకి చిన్న తేడా ఏమైందంటే, మొదట్లో నిన్నటి నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు ముఖ్య అతిథి నుంచి. మొదట్లో ఎక్కడ వస్తలే తెలంగాణ, అక్కడ ఒక వర్గం ఉండిపోతే, ఇక్కడ వైపు నుంచి మాట పాట తర్వాత ఆట, అటు బతుకమ్మ కావచ్చు, ఇటు మన భాషకి సంబంధించి కావచ్చు. భాష అంటే ఒక చిన్న మాట చెప్పాలి. నేను ఈ యూనివర్సిటీలో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన రోజు ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో నన్ను ప్రశ్న అడిగారు, తెలంగాణ భాషని కించపరిచేలా జర్నలిజం ఉంది కదా అని. నేను నిజమైన సమాధానం చెప్తూ ఇంకో మాట కూడా చెప్పాను. నా ఇంటర్వ్యూ జరగడానికి ఒక 4-5 రోజుల ముందే బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏదో చెప్పారు, పైసలు పోనాయి అయితే ఏం చేద్దాం అనే హెడ్డింగ్ ప్రధానమైనటువంటి పత్రికలో జస్ట్ బ్యానర్ కంటే కింద పెట్టినటువంటి పరిస్థితులు ఆ 3 రోజుల ముందు. నేను ఆ ప్యానల్లో ఆ ఉదాహరణ కూడా చెప్తూ, ఏ ప్రాంతపు భాషనైనా సరే కించపరిచిగా రాయడం అన్నది దుర్మార్గం. అది తెలంగాణ భాష బాగా ఎదుర్కొంది, మనందరం విట్నెస్ దానికి. ఆ రకంగానే హృదయాంతరాల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఉద్యమం వస్తే అటువైపు ప్లాస్టిక్ పొల లాంటి ఉద్యమం నడిపించారు. ఎందుకంటే పార్టీలు లేఖలు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ఉద్యమం చేద్దాం అని ప్రేరేపించడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం కొన్ని చోట్ల వెకిలిగా కూడా తయారైంది. కాకపోతే ప్రజల్లో కొంత ఉండటం వల్ల అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఉద్యమాలు, కానీ అవి కూడా ప్లాస్టిక్ పొలగా జరిగేది నేను అనుకున్నది. కానీ తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రతి జర్నలిస్టు మనసా వాచా కర్మేణ చేసినటువంటి ప్రయత్నం, పోరాటం రాగానే 2014లో ఎంతో సంతోషం, ఆనందం కలిగింది వాళ్ళు. కానీ ఆ సంతోషం సన్నగిల్లకుండా, ఆ ఆనందం ఆవిరి కాకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ సమాజం పైన ఉంది. ఇందాకే షా మేడం చెప్పారు, ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు దాంట్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. నిన్న కేటీఆర్ గారు ప్రస్తావించారు, ఎటువంటి పరిస్థితి, భయానకమైనటువంటి వాతావరణంలో జర్నలిజం ఉంది, జర్నలిస్టులు ఉంటున్నారు. అది గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ఉన్నటువంటి పరిస్థితే ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఏ ప్రాంతంలోనూ మినహాయింపు లేదు. వీటన్నిటి మీద మేధావులు, సామాజికవేత్తలు గడవెత్తాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఆ దిశగా అందరూ ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ నేను పూర్తి పత్రాన్ని సమర్పిస్తాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. భిక్ష కెటావత్ గారు ఉన్నారండి? లేరు కదా. ఎస్ శశిరేఖ గారు? లాస్ట్ డాక్టర్ పి వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, పిఆర్ఓ, డాక్టర్ జె అంబేద్కర్ ఓపెన్ లాస్ట్ పేపర్. సరే, సెషన్ ప్రారంభం నుంచి చివరి తీసుకొచ్చే దానిలో ఉన్నటువంటి పాత్రలో భాగంగా చంద్రబాబు గారు ఓటు వస్తాయి సార్. ఒకటే నిమిషం ముగిస్తాను సార్. చాలా చివరి పేపర్ సెషన్లో తెలంగాణ ఉద్యమంలో జరిగినటువంటి అంశాలన్నింటినీ చాలామంది ప్రస్తావించిన తర్వాత వాటి జోలికి వెళ్లకుండా, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత భవిష్యత్ తరాలకు తెలంగాణ మీడియానే ఒక భరోసా అనేటటువంటి అంశంగా తీసుకొని, అంటే భవిష్యత్ తరాలకు తెలంగాణ మీడియా ఎందుకు భరోసా, జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి, జరిగినటువంటి పోరాట ఫలంగా వచ్చినటువంటి సిద్ధించినటువంటి తెలంగాణ, ఈ తెలంగాణ చరిత్రను ఖచ్చితంగా భవిష్యత్ తరాలకు క్యారీ చేయాలనేది ఒకవైపు అయితే, అభివృద్ధి చెందినటువంటి తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి ఆధునిక మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తెలంగాణ బిడ్డలకు, గ్రామీణ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నటువంటి చదువుతున్నటువంటి తెలంగాణ బిడ్డలకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తూనే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉపాధి అవకాశాలపైన దృష్టి సారించేటటువంటి విధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి ఆధునిక మార్పులను మన మీడియా ద్వారా, మన మీడియం ద్వారా, ప్రింట్ మీడియా కావచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కావచ్చు, 2 రోజులుగా మనం మాట్లాడుతున్నట్టుగా డిస్ఇన్ఫర్మేషన్, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఏంటి అనేటటువంటి అంశాలకు సంబంధించి జర్నలిస్టులుగా మన పాత్రను, జర్నలిజం విద్యార్థులుగా, పరిశోధక విద్యార్థులుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటటువంటి విధంగా మనం ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలనేటటువంటి దానిపైన నా యొక్క పరిశోధనా పత్రం ఉంటుంది. దీన్ని దాదాపుగా 9 పేజీలు ఉన్నటువంటి పత్రాన్ని మీరు పబ్లిష్ చేస్తారని కోరుకుంటూ, గజాన శ్రీనివాస్ గారు ఈ చైర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ పోస్ట్ తెలంగాణ మీడియాలో మంచి పేపర్ ప్రజెంట్ చేశారు. సమయభావం వల్ల వాళ్ళకి పూర్తి సమయం ఇవ్వలేకపోయినాం. అందుకు పూర్తిగా
సారీ చెప్తున్నాను ఆ వైపు నుండి. ఈ నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ సెషన్ ఉంది, దానికోసం మనం కొంచెం స్పీడప్ చేయాల్సి వచ్చింది సెషన్ని. సారీ అందరికీ. అండ్ ఇప్పుడు గంటా చక్రపాణి గారిని, ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారిని అండ్ అల్లం నారాయణ గారు మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ గారిని ఒకసారి వేదిక మీదకి వచ్చి ఈ పేపర్ ప్రెజెంటర్స్ని సన్మానించాల్సిందే కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. పద్మజేశ్వర మేడం, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మేము అడిగిన ప్రతిసారి ఎప్పుడైనా సరే మా యూనివర్సిటీకి వచ్చి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కీనోట్. టంకశాల అశోక్ గారు, మారుతి సాగర్ గారు, గులాబీ లేనట్టుంది. సురేష్ గారు, సురేష్ గారు, సురేష్ నేను చదివే సురేష్ కి స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ సార్ ఉదయని గారు, డాక్టర్ ఉదయని. మాధవి గారు, గ్లోరీ మంజుల గారు, చక్రపాణి గారు పేపర్ చదువుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎల్వికే రెడ్డి గారు, వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి తర్వాత థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వ్యాలిడ్ సెషన్ రవీంద్రనాథ్ సార్ 5 minutes బ్రేక్, 5 minutes టీ బ్రేక్. వెంటనే మనం వ్యాలిడ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. బయటికి పోవడానికి